Hello friends, welcome to Patriotism English Academy and Banshankari English Academy. Friends, now I am going to give you some clear information about the ninth class supplementary reading, Narayanpur Incident. First, about the author, Shashi Deshpande is a renowned Indian author known for her novels, short stories, and children's literature. She often writes about Indian society, family, relationships, women's experiences, and social issues. She received the prestigious Sahitya Academy Award for her contribution to literature. Introduction. The story Narayanpur Incident is set in 1942 during the Quit India movement when Indians were fighting for freedom from British rule. A Gandhian teacher has been arrested by the British. His elder son Mohan and his friends actively participate in the freedom struggle. Mohan believes in organized resistance against British rule. The young children Babu and Manju are also eager to contribute to the freedom movement. The story highlights the courage, patriotism, sacrifice, and unity of ordinary Indians during India's struggle for freedom, independence. Short story in English. During the Quit India movement, students organized a peaceful procession carrying Mahatma Gandhi's picture. Mohan and his friends submitted a notice to the British authorities demanding that they quit India. Later, Mohan, Suman, and others secretly used a cyclostyling machine to print copies of Mahatma Gandhi's speeches. A police officer named Patil, who is a friend of Mohan's father, secretly warns the family about a police raid. He helps them hide the cyclostyling machine and allows Suman to escape safely. The story shows that many Indians, even some many Indians, even some working for the British government, secretly supported India's freedom struggle. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಘಟನೆ ಒಂದು ಕತೆ 1942ರ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾಷಣಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೋಹನನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Detailed summary in English. The story takes place in Narayanpura during the Quit India movement of 1942. Babu and Manju eagerly wait to watch a student procession organized against British rule. The students march silently despite heavy rain and police presence. Mohan and another student carry a picture of Mahatma Gandhi. At the collector's office gate, the students hand over a notice demanding that the British leave India. Instead of creating violence, they quietly return, following a carefully planned strategy. Mohan explains to Babu and Manju that their march was like a declaration of war against the British rule. They wanted to challenge the government without giving without giving the police an excuse to arrest them. That night, Mohan, Suman, and others bring a cyclostyling machine to print copies of Gandhi's speech, and revolutionary notices. Amma allows them to use. I'm sorry. The puja room
Amma allows them to use the puja room for their secret work. Babu is assigned to keep watch outside the house. While working, they receive an unexpected visit from Sub-Inspector Patil. Though he is a police officer, he reveals that he was Mohan's father's school friend and still respects him deeply. Patil warns the family that the police are planning to search the house for the cyclostyling machine and underground activists. Amma honestly admits that the machine is inside the house. Mohan initially disturbs Patil because he is a policeman. However, Patil explains that he loves his country too and wants to help them. He takes the machine away safely and helps Suman escape before the raid. Later that night, the police actually arrive to search the house. By then, the machine and evidence have already been removed. The story ends with the tension and suspense, but clearly shows the courage, intelligence, and patriotism of the freedom fighters and their supporters. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಸಾರಾಂಶ 1942ರ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಂಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಮೋಹನ್, ಸುಮನ್ ಇತರರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾಷಣಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬು ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಮೋಹನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಅವನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಟೀಲ್ ತನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮನ್ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಧೈರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. The story teaches us that India's freedom was achieved through the sacrifice, courage, unity, and patriotism of ordinary people. Even individuals working within the British system, like Patil, secretly supported the cause of freedom. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಟೀಲ್ ನಂತವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಥೀಮ್ಸ್: patriotism, love for the nation and willingness to sacrifice for freedom. Freedom struggle, the determination of Indians to end British rule. Courage and sacrifice, students and families risk their safety for the nation. Unity, the people from different backgrounds work together. Non-violent resistance, the students follow disciplined protest methods. Trust and humanity, Patil helps the freedom fighters despite being a police officer. Exam tips to remember: easy memory points. Year 1942, moment, Quit India movement. Main characters: Mohanna, Babu, Manju, Amma, Sumanna, Patil. Important objects: cyclostyling machine. Police officer who helped Patil. What did the students carry? Picture of Mahatma Gandhi. Why was the machine important? To print Gandhi's speech and notices. One line answer trick: Mohan, student leader. Babu did watching work. Manju, curious younger sister. Suman, freedom fighter. Patil, helpful police officer. Amma, calm and courageous mother.
New words and their meanings. Words meaning. Heedless without paying attention. Murmur, low soft sound. Aloft, held up high. Briskly, quickly and actively. Earnestly, seriously and sincerely. Cyclostyling machine. Machine used to make copies. Alert, watchful and attentive. Reverie, daydream. Tensed, became nervous. Quiver, tremble slightly. Flicker, shine unsteadily. Fidge, make a weak hissing sound. Crestfallen, disappointed and sad. Dingy, dark and dirty. Dunce, slow learner. Shrewdly, wisely and intelligently. Bewilderment, confusion. Scoff, speak mockingly. Beckon, signal someone to come. Lug, carry with difficulty. Stagger, walk unsteadily. Patriotism, love for one's country. Resistance, opposition to authority. Declaration, official announcement. Consequences, results or effects of an action. Quick revision formula. 1942 plus Quit India Movement plus Mohan, Suman, cyclostyling machine, Mr. Patil's help, police raid, Narayanapur Incident. Thank you. Thank you for watching. Please subscribe, share, like, and comment, friends. Once again, thank you.